Hello, good afternoon. We'll start the class. లాస్ట్ క్లాస్లో మనం ఈ మల్టిపుల్ చాయిస్ క్వశ్చన్ ఆన్సర్ ద ఫాలోయింగ్ క్వశ్చన్స్ బై చూసింగ్ ద కరెక్ట్ ఆప్షన్స్ అనేది చేస్తున్నాం. జస్ట్ ఒక రెండు మాత్రమే చేసాం. విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ స్టేట్మెంట్స్ ఇంకరెక్ట్ అండ్ వర్బల్గా దీంట్లో ఏది తప్పు ఉంది, ఈ నాలుగిట్లో మూడు కరెక్ట్ ఉన్నాయి, ఒకటి తప్పు ఉంది అని చెప్తుంది. దానికి ఆన్సర్ వచ్చి బాడీ లాంగ్వేజ్ అండ్ ఐ కాంటాక్ట్ ఆర్ ద కీ వర్బల్ క్యూస్. వర్బల్ క్యూస్లో ఇంపార్టెంట్ వచ్చి బాడీ లాంగ్వేజ్ అండ్ ఐ కాంటాక్ట్. ఈ రెండు కూడా నాన్ వర్బల్ క్యూస్ కాబట్టి ఇది తప్పు. ఓకే, నెక్స్ట్ వన్. ఇది కూడా చెప్పుకున్నాం మనం. ఇక్కడ రెండు అసర్షన్స్ ఉన్నాయి, అంటే రెండు స్టేట్మెంట్స్ ఉన్నాయి. అండ్ విచ్ ఈస్ కరెక్ట్. ఓకే, వెదర్ బోత్ ఆర్ రైట్ ఆర్ బోత్ ఆర్ రాంగ్ ఆర్ ఓన్లీ వన్ ఈజ్ రైట్ వన్ ఈజ్ రాంగ్ అనేది మనం చెప్పాలి. ఇక్కడ ఆప్షన్స్ ఇచ్చారు. సో ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ అ సక్సెస్ ఆర్ ఫెయిల్యూర్ of verbal communication depends more on the sender than the receiver. So verbal communication లో the success of the verbal communication depends more on the sender. సెండర్ పైన ఎక్కువ ఆధారపడి ఉంటారు సక్సెస్ అనేది దాన్ ఆన్ ద రిసీవర్. ఇది కరెక్టే కదా. ఓకే, డిఫరెన్సెస్ బిట్వీన్ లెవెల్స్ ఆఫ్ లింగ్విస్టిక్ కాంపిటెన్స్ ఆర్ ఏ కామన్ రీజన్ బై కమ్యూనికేషన్ ఫెయిల్. అంటే లింగ్విస్టిక్ కాంపిటెన్సీలో డిఫరెన్సెస్ ఉంటే కదా కమ్యూనికేషన్ అనేది ఫెయిల్ అవుతుంది. ఇది కూడా కరెక్టే. సో ఆన్సర్ ఈస్ బోత్ అసర్షన్స్ ఆర్ రైట్. Both assertions are right. Then we'll go to 1 minute. Yeah. See, any sentence or distortion that affects the accuracy or clarity of a message being transmitted from a sender to a receiver is called. Okay. Any sentence or distortion అంటే ఏంది? Disturbance అన్నాడు. That affects the accuracy or clarity of a message being transmitted from a sender to receiver is called. దాన్ని ఏమంటారు? పోలరైజేషన్స్. ఇదైతే కాదు. పోలరైజేషన్ అంటే ఎక్స్ట్రీమ్స్ అని. ఎంగేజ్ చేయడం, ఇది కూడా కాదు. నాయిస్ ఎన్కోడింగ్. సో దీంట్లో మనకు డిస్టర్బెన్స్ కారణం వచ్చి నాయిస్. సో ఆన్సర్ ఈస్ నాయిస్. నెక్స్ట్, క్రెడిబిలిటీ అండ్ ఇంటెలిజిబిలిటీ ఆఫ్ ద మెసేజ్ విల్ బి కాంప్రమైజ్డ్ when dash is used by speakers or writers. Okay, credibility అంటే నమ్మకం, అండ్ ఇంటెలిజిబిలిటీ అంటే of the message will be compromised when dash is used by speakers or writers. Okay. Unqualified generalizations, polarizations, none of these, both 1 and 2. Okay. See, some disturbance is there. Okay, right. Okay, right. So let us see. Credibility and intelligibility of the message will be compromised when dash is used by speakers or writers. So unqualified generalizations and polar, ఈ బోత్ ఆర్ కరెక్ట్ అన్నట్టు. బోత్ ఆర్, ఎందుకంటే మనం చెప్పుకున్నాం జనరలైజేషన్స్ అంటే పలానా ఊరి వాళ్ళు అటువంటి వాళ్ళు అన్ని చెప్పుకున్నాం కదా, అటువంటిది. పోలర్ అంటే ఎక్స్ట్రీమ్స్ అన్నట్టు. ఈ రెండిటి వల్ల ఏమంటే క్రెడిబిలిటీ, ఇంటెలిజిబిలిటీ ఈ రెండు కూడా పోతుంది. Okay, so these both are correct. Both 1 and 2 are correct. Next one, identify the unrelated phrase. దీంట్లో అన్రిలేటెడ్ ఫ్రేజ్ అంటే ఆడ్ మెన్ అవుట్ అనేది మనము మీరు చిన్నప్పుడు చేసే ఉంటారు. దీంట్లో 4 ఉన్నాయి. ఈ 4గిట్లో ఆడ్ మెన్ అంటే డిఫరెంట్గా ఉన్నది ఏది అనేది చెప్పుకోవాలి మనము. ఇంటోనేషన్, స్మైల్, నాడింగ్, టెక్స్ట్ మెసేజ్. చూడండి, ఇంటోనేషన్, స్మైల్, నాడింగ్ ఇవన్నీ కూడా బాడీ లాంగ్వేజ్కి సంబంధించినవి. టెక్స్ట్ మెసేజ్ అనేది వర్బల్, అంటే ఈ మూడు కూడా నాన్ వర్బల్ అయితే ఇది వర్బల్ అన్నట్టు. కాబట్టి టెక్స్ట్ మెసేజ్ అనేది అన్రిలేటెడ్ ఫ్రేజ్. సో దిస్ ఈస్ వన్ విచ్ ఈస్ డిఫరెంట్ ఫ్రమ్ ద అదర్ 3. సో ఆన్సర్ ఈస్ టెక్స్ట్ మెసేజ్. ద ఫ్రేజెస్ ఇంటర్నేషన్, స్మైల్, నాడింగ్ ఆర్ రిలేటెడ్ టు నాన్ వర్బల్ కమ్యూనికేషన్ క్యూస్. ఆ మూడు కూడా నాన్ వర్బల్ అయితే టెక్స్ట్ మెసేజ్ ఈజ్ రిలేటెడ్ టు రిటర్న్ కమ్యూనికేషన్ ఏ డిజిటల్ ఫార్మేట్. సో ఒక రకంగా ఇది దీన్ని ఏమంటారు, వర్బల్ కమ్యూనికేషన్ కిందకి వస్తా అన్నట్టు. కాబట్టి టెక్స్ట్ మెసేజ్ ఈజ్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్. నెక్స్ట్ వన్, ఎఫ్. విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ కాంట్రిబ్యూట్స్ టు నాన్ వర్బల్ కమ్యూనికేషన్. దీంట్లో ఏది నాన్ వర్బల్కి సంబంధించింది? క్లోతింగ్, జ్యువెలరీ, హెయిర్ స్టైల్స్,
ఆల్ ఆఫ్ ద అబౌవ్. సో ఆల్ ఆఫ్ ద అబౌవ్ ఇవన్నీ కూడా గ్రూమింగ్ కిందకు వస్తాయి అన్నట్టు. సో క్లోదింగ్, జ్యువెలరీ, హెయిర్ స్టైల్స్ ఇవన్నీ కూడా సమ్ టైమ్స్ ఇట్ మే ఎన్హాన్స్ ఆర్ సమ్ టైమ్స్ ఇట్ మే డిస్టార్ట్. ఓకే, sometimes it may what is that communication effective, it may make communication effective, or sometimes it may distort. So all these are related to non-verbal communication. So all of the above. Then all dash components of communication can be included and para language. ఓకే, పారా లాంగ్వేజ్ అంటే మనం చెప్పుకున్నాం ఆల్రెడీ, రిటర్న్, నాన్ వర్బల్, అంబిగ్యూస్, గ్రామాటికల్. సో నాన్ వర్బల్ అనేది వర్బల్, నాన్ వర్బల్ ఇది మనకు ఏమవుతుందంటే ఆల్ కాంపనెంట్స్ కమ్యూనికేషన్ కెన్ బి ఇంక్లూడెడ్ అండర్ పారా లాంగ్వేజ్. సో నాన్ వర్బల్ అనేది మనము ఆన్సర్గా చెప్పుకోవచ్చు అన్నట్టు. ఓకే, నెక్స్ట్ వన్, ఐడెంటిఫై ద కరెక్ట్ పేర్. దీంట్లో కరెక్ట్ పేర్ ఏది? రిసీవర్ ఎన్కోడ్, వర్బల్ కమ్యూనికేషన్ ఆడిటరీ క్యూ, వర్బం ఓల్డ్ గ్రీక్, కలోక్యులిజం కమ్యూనికేషన్ బ్యారియర్. సో నీ కరెక్ట్ వన్ వచ్చి వర్బల్ కమ్యూనికేషన్ ఆడిటరీ క్యూ. సో వర్బల్ కమ్యూనికేషన్ మనం మాట్లాడేది, ఇది ఆడిటరీకి సంబంధించింది. రిసీవర్ అనేది ఎన్కోడ్ చేయరు. ఓకే, రిసీవర్ అనేవాడు డీకోడ్ చేస్తాడు. సో రిసీవర్ డీకోడ్ అనేది కరెక్ట్ అవుతుంది. వర్బం ఓల్డ్ గ్రీక్, అది లాటిన్ అవుతుంది. ఓకే, కలోక్యులిజం కమ్యూనికేషన్ బ్యారియర్. కలోక్యులిజం అనేది కమ్యూనికేషన్ బ్యారియర్ అని చెప్పడానికి వీల్లేదు మనకు. సో కరెక్ట్ వన్ ఈస్ వర్బల్ కమ్యూనికేషన్ ఆడిటరీ క్యూ. దిస్ ఈస్ ద correct one. So with this one we have completed, okay, one chapter, that is verbal and non-verbal communication. Okay, communication skills, verbal and non-verbal exercises. Okay, with this one we have completed, and next we'll go to the next chapter. Okay, just 1 minute.